galunggong, sibuyas. And guys, ito po yung ang aking galunggong na maraming gulay. So ayan, lagay na natin lahat. Ayan. Nasa ilalim guys yung galunggong. So ayan. I like gulay. And so ayan. So talong maninipis lang po yung hiwa. Guys, ang gagamitin natin ay sampalok original yung powder. Kasi wala po kaming suka. Ayan. Okay. And salt. So, lagyan na natin lahat po yan guys. Sibuyas. And a little bit garlic. Cooking oil. Para po masarap. And water. Yan. Okay lang po yan guys. Water. Yan. Takpan na natin. So, lutuin na natin. Tadaan! Almost. Kumukulo na guys. Oh. Grabe. Ang sarap ng amoy. Ayan guys, it's done. Pwede na tayong kumain. Ang galunggong kung maraming gulay. Wow. Thank you guys for watching. Try nyo to guys. Bali, linagyan ko ng cabbage sa ilalim. Tapos yung fish, saka eggplant, saka sili. Okay. Try na tayo. Sobrang yummy guys.